ברוכים הבאים למושב השלישי, למי שהצטרף אלינו כרגע. אנחנו אחרי שני מושבים עמוסים ומרתקים בנושא AME, כנס מקוון בארגון EEE EPS בשיתוף ענף זיווד אלקטרוני ומיקרו-אלקטרוני בלשכת המהנדסים. שמי אביב רונן, למי שלא מכיר, יחד איתי בוועדת ההיגוי של הכנס שמואל אוסטר ואולג נייגרציק. ואנחנו מזכירים, מי שלא יודע, אנחנו את השאלות כותבים בעזרת ה-Q&A ולא את הצ'אט, כדי שיהיה לנו יותר קל לתפעל. ואני מבקש להזמין את לאוניד קליינר, זה ייתן את ההרצאה הראשונה במושב השלישי והמסכם. לאוניד משמש כ-CTO של חברת פלקסיטק אביה, בניסיון וידע רב בתחום ההדפסה, פוטוליטוגרפיה, חומרים, אלקטרוכימיה וציפויים דקים ועבים במתכת. יש לו ניסיון רב במו"פ של תהליכי ייצור בעולם כרטיסי אלקטרוניקה גמישים וקשיחים. שם ההרצאה של לאוניד, הדפסת סנסורים ומוליכים על פולימרים ומתכות, בטכנולוגיה המשלבת סקרין פרינטינג ופק פילם. לאוניד, בבקשה, הבמה שלך. שלום לכולם. קודם כל רציתי להודות למארגני ומשתתפי וובינר זה על הזדמנות להציג את היכולת של חברת פלקסיטק אביה בפניכם. חברת פלקסיטק נוסדה באפריל 1999 בחסות חממה טכנולוגית במגדל העמק. בשנת 2002 הוקם מפעל בטירת הכרמל, אנחנו יצאנו לשוק חופשי, ובשנת 2015 חברת אביה רכשה את הפעילות, וכעת פלקסיטק אביה עברה למיקום חדש מטירת הכרמל לחיפה. אנחנו משתמשים בשתי טכנולוגיות ליבה שלנו, כמו שאמר אביב, זה סיק פילם טכנולוגי ודפוס משי. כמובן בנוסף לטכנולוגיות האלה אנחנו משתמשים בתהליכים נוספים כמו תהליכים כימיים, ציפויים, צריבה, ברייזינג, פוטינג וכל מיני תהליכים ששייכים לייצור מוצרים בתחום שלנו. תהליך הייצור מתחיל בפיתוח מוצרים ותיאור מפורט של כל התהליכי שלב אחרי שלב, כולל בחירת חומרים, כלים, הרכבה ואריזה סופית. תיק מוצר עובר לייצור, ולפני ההדפסה אנחנו עושים גלופות, רשתות, הכנת צבעים, הכנת מצעים. כל ההדפסות אנחנו עושים בחדר נקי. כמובן אחרי ההדפסה אנחנו עושים ייבוש ושריפה בתנורי מסוע. כמובן אם זה מדובר על חומרים שדורשים קיורינג אחר, אנחנו משתמשים לו תנור שריפה בהתאם להנחיות של יצרן. אחרי שהמוצר מודפס הוא עובר למחלקת הרכבה, איפה אנחנו עושים מלחמות, מרחיבים חוטים, רכיבים, עושים הרחבה למכלול, מדביקים כל מיני חומרים, מדביקים, דבקים, הגנה, מסננים, כל מיני לפי הדרישות לקוחות, עושים אריזה, וכמובן בכל שלב יש בקרת איכות. אנו משתמשים בשלושה סוגים של משחות לכל הסוגים של מוצרים שאנחנו מייצרים. אלה מוליכים על בסיס מתכות יקרות, רובם זה מדובר על זהב, כסף, פלטינום, פלדיום, נחושת. בתקופה האחרונה הרבה משתמשים בחומרים על בסיס גרפית, גרפן, ננו סילבר. להדפסת נגדים אנחנו משתמשים משחות על בסיס גם כסף פלדיום, רוטניום אוקסיד ופחם. להדפסת שכבות בידוד והגנה אנחנו משתמשים כל מיני זכוכיות על בסיס תחמוצת ומתכות, חומרים פולימרים, וכמובן כל המשחות שאנחנו משתמשים ניתן להשתמש בתחומים טמפרטורה מאוד רחבים.
אז מדובר על תחומים של high temperature, זה שריפה 850 מעלות ומעלה, יש הרבה חומרים שדורשים טיפול בטמפרטורה עד 600 מעלות, וכמובן יש הרבה חומרים על הדפסת לחומרים פולימריים עם קיורים בטמפרטורה של חדר עד 300 מעלות. החברה מייצרת מגוון רחב של מוצרים, בעיקר custom made, אך ישנם גם מוצרים משלנו שפותחו בהשתתפות רשות החדשנות, ביניהם יש כל מיני מחממים, מפרישים עדים למערכות אופטיות, קריסטלובין למערכות לייזר וגופי חימום לחימום מים בזרימה ולייצור קיטור. בהתאם לסוג של משחה אנחנו מייצרים כל מיני גופי חימום, נגדי הספק, חיישנים, סנסורים, אנחנו מייצרים מעגלים מודפסים מיוחדים על מצעים נירוסטה וקרמיקה, עם גם רב שכבות, מדפיסים אנטנות וכמובן משתמשים חומרים מוליכים לייצור כבלים שטוחים, הגנה EMI, לפסי הרקה וציפוי אנטי-סטטי. כאשר אנחנו מייצרים מוצרים על בסיס משקות מוליכים, יש לנו יכולת להדפיס על מצעים קשיחים, גמישים ונמתחים. אנו יכולים להדפיס מוליכים משני צדדים עם מעבר בין הצדדים. הדפסת רב שכבתית עם אישור דיוק גבוה, גם עם יכולת מעבר בין השכבות. הרוחב של קווים מינימליים בערך כ-100 מיקרון, לפחות נכון להיום, ואנחנו משתדלים להגיע לסוף השנה לרוחב של 50-70 מיקרון. אנחנו שולטים על עובי של שכבה בטווח של בין 5 ל-100 מיקרון. פה אפשר לראות כמה דגמים של גופי חימום על מצעים שונים, נירוסטה, קרמיקה. כמו שאתם מבינים, אנחנו, כמו שאני אמרתי, מייצרים רובם מוצרים custom made, אז אני לא יכול להציג פה תמונות של מוצרים אמיתיים, אז יש פה איזשהו דמי שמאוד קרובים למוצרים אמיתיים, שאפשר להבין איך הם נראים. בהמשך יש גם מוצרים, יש פה גוף חימום משולב, גוף חימום קרמי שהוא משולב עם מעגל מודפס גמיש, יש גם מעגלים מודפסים גמישים, גם גופי חימום גמישים, יש כמה דגמים של נגדי הספק שאנחנו מספקים למספר לקוחות שלנו. לייצור חיישנים מודפסים שונים אנו משתמשים במגוון רחב של משחות אשר בהשפעת סוגים שונים של כוח או אנרגיה כלחץ, מתיחה, חום, לחות, אור וכולי, משנים משמעותית את התכונות שלהם, מוליכות, התנגדות, או מייצרים מטענים חשמליים, מתח, פולטים אור, מגנטיות. כמובן יש גם חומרים מעוניינים שזה על בסיס לא רק מתכות יקרות, גם דברים כמו סמיקונדקטורים. אפשר להגיד שיש פה שתי קבוצות מאוד מעניינות שמדובר על פיאזו רזיסטיב, חומרים שאפשר לעשות מגוון רחב של סנסורים, לחץ, סטריין גייג', כל מיני דברים כאלה, שזה המשחה זה בעצם נגד שמתחת לחץ משנה את ההתנגדות ברמה מאוד משמעותית. יש גם חומרים שזה מתחת לחץ, הם מתחילים לייצר חשמל כמו פיאזה, אז זה רובם על בסיס מינרלים, וגם יש בתקופה האחרונה חומרים על בסיס חומרים אורגניים. מתוך מאות סוגים של גופי חימום, סנסורים שמשתמשים בכל מיני תעשיות, בכל מיני תחומים,
יש 20-30 סוגים של סנסורים שאפשר לייצר בהדפסה. אתם יכולים לראות מצד ימין, יש שתי תמונות של דגמים של סנסור לחץ, הגודל שלו משהו כמו 5-7 מילימטר, יש פה פשוט הגדלה. נכון להיום אנחנו כבר מייצרים סנסורים לטמפרטורה, תרמיסטרים, סנסורים שרגישים ללחות, לחץ, ויש לנו עוד כמה פרויקטים שמקווה שאנחנו נרחיב את המגוון של מוצרים. יישום מעניין נוסף להדפסת שכבות ציפויים מוליכים זה ייצור אנטנות. במקרה זה החשוב ביותר הצורה והתכונות הדיאלקטריות של מצעים. לנו יש יכולת להדפיס כמעט על כל הסוגים של מצעים, מכיוון שמגוון חומרים שיש בשוק כאילו בלתי מוגבל. אנחנו עשינו בעבר כמה דגמים, ובעצם היכולת לייצר אנטנות עם חומרים מקדם דיאלקטרי בין 1 עד 12, 14, בעצם אפשר לקחת כל התחום. אנחנו יכולים לצערי להדפיס רק גופי חימום, אנטנות, ומוצרים אחרים בעצם זה רק פלנרים, דו-ממדים, אבל יש לנו יכולת להדפיס סנסורים על כל מיני סוגים של מצעים קשיחים, גמישים ונמתחים. אז בהנחה שאנחנו משתמשים מצעים מחומר גמיש או סטרצ'יבל, אז אפשר בקלות להפוך אותו מאנטנה פלנרית, אם אנחנו מלבישים אותו על קונוס, על צינור, או על איזושהי צורה יותר מורכבת כמו פרבולה וכולי, אז אנחנו מקבלים אנטנה תלת מימד. אז בשקף הבא אפשר לראות כמה סוגים של מוצרים נוספים. אפשר לראות פה כמה סנסורים משולבים עם גופי חימום, שמאלה לתחום של רפואה. יש גם מעגלים מודפסים עם שכבות, יש גם מעגל מודפס על נירוסטה שעובד בטמפרטורה 350 מעלות עם מוליכים מזהב. יש גם למטה שתי סוגים של אנטנה, ואנטנה מצד ימין זה תוצאה מפרויקט חדש שאנחנו עשינו במסגרת תוכנית מנונט, במסגרת קונסורציום בינלאומי עם חברה ספרדית. אנחנו פיתחנו תהליך ייצור אנטנות על חומר גלם שנקרא קורדיארית, זה סוג של קרמיקה. היתרון שלו שהוא מאוד עמיד בשוק טרמי, בהפרש טמפרטורה דלטה 500 מעלות, כמעט אין התפשטות. אז אפשר להשתמש אותו בהרבה אפליקציות שמשתמשים בתנאי קיצון, למשל בחלל. הפרויקט הזה מיועד להספקת אנטנות ומעגלים מודפסים בגופי חימום, למיני, מיקרו וננו לוויינים ששם אין בידוד טרמי, שהוא כל שנייה יכול להיות מתחת שמש בצל, אז הפרשי טמפרטורה קופצים במהירות גבוהה מאוד. אז חזון שלנו להקים בית ייצור ברמה עולמית למוצרים מודפסים עם ציוד אוטומטי לחלוטין, המספקים למתכננים וליצרנים בארץ ובכל רחבי העולם גישה למשפחה של פתרונות מקצוענים ומתקדמים, יכולים לייצר כל מיני מחממים, חיישנים, אנטנות, מעגלים מודפסים מיוחדים, אלקטרוניקה מודפסת ברזולוציה גבוהה על מצעים קשיחים, גמישים ונמתחים. אז תודה רבה. אם יש שאלות אני אשמח לענות.
ליאוניד, תודה רבה לך על ההרצאה. אנחנו, רפאל ופלקסיטק, כבר בשיתוף פעולה ועבודה מזה כמה שנים, מאוד נהנים מהמקצועיות והיחס. כמה שאלות שיש. שאלה אחת, מה מגבלת ממדי המשטחים שניתן להדפיס עליהם? זו שאלה שעולה בהרבה מאוד יישומים היום. כן, אנחנו היום מוגבלים בגודל של 500 על 500 מילימטר בשטח. בעובי אנחנו יכולים לעשות הרבה מוצרים מעובעים, מתחילים מ-30-50 מיקרון, מצעים עד נגיד 15-20 מילימטר. זה קשור למגבלות של ציוד. אבל כמובן בהנחה שיש ביקוש וצורך, זה סוג של בעיות שאפשר להגיד זה פתיר. זה עניין של capacity של ציוד. אפשר לקנות מכונה עם פורמט יותר גדול, אפשר לקנות מכונה רול טו רול, זה לא בעיה טכנית. תודה. עוד שאלה שעולה מהקהל, דיברת על ההדפסה של חומרי פייזו, שמשתמשים בהם הרבה לעולם של חיישנים. אם אתה יכול קצת יותר להרחיב, איך זה ממומש, האם עשיתם להם בדיקות, תנאי סביבה? אנחנו עשינו רק בדיקות ראשוניות, כי זה בעצם הבעיה כרגע שחומרים שאנחנו מדברים הם די אקזוטיים, הם ישנם בשוק, אבל אנחנו עובדים בדרך כלל עם חברות מובילות בתחום כמו דופון, היראוס, פרו, ולצערי החומרים האלה מייצרים על ידי חברות כמו סטארט-אפ או חברות שעוסקות בפיתוח, זה יותר קרוב לשלבי פיתוח. אנחנו רכשנו מחברה יפנית, חברה לא קטנה, לא גדולה, חומר שעדיין בפיתוח, חומר על בסיס PZT, ויצרנו ובינתיים אנחנו עושים בדיקות כדי להבין מה שנקרא repeatability, כי אנחנו מאוד רוצים להגיע למצב שיש לו תוצאות יציבות, כי הוא מורה את הביצועים, אבל אנחנו רוצים לדעת איך לשלוט על הדבר הזה כדי להפוך אותו למוצר R&D, למוצר בעולם הייצור. כרגע בפיתוח. כן. אחת המגבלות שיש בחלק מהטכנולוגיות זה בעצם ההדפסה למשטחים פלנטריים, כלומר מישוריים, ואנחנו רואים את המגמה הולכת וגוברת להדפסה אין סיטו על גופים ומשטחים תלת-ממדיים. האם זה משהו שנמצא בתוכנית העסקית שלכם, בחזון שלכם, גם להיכנס לעולם של הדפסה על גופים תלת-ממדיים? קודם כל צריך להגיד שזה דפוס משי בעיקר, הוא בנוי להדפסת על דברים שטוחים, אבל יש עוד סוגים הדפסה נוספים, למשל כמו פד פרינטינג. יש לנו גם מכונת פד פרינטינג עם דיאמטר של פד משהו כמו 150 מילימטר, אז אפשר להדפיס על צורה כמו סילינדר, אבל מדובר רק על שטח חיצוני, לא פנימי כמובן. אפשר להדפיס על צורה כמו כיפה, על ספירה, אבל זה נושא די פרובלמטי, כי זה פה מדובר על דפורמציה של תמונה, וקשה להגיע לדיוקים גבוהים. שוב, תודה רבה לליאוניד מחברת פלקסיטק אביה, ונמשיך להיות... המון תודה לכם על הזדמנות. בכיף. תודה. אנחנו עוברים להרצאה הבאה. שתי ההרצאות הבאות תינתנה בשפה האנגלית, אז אני עושה סוויץ'. Our first lecture in English will be on the laser direct structuring process, as known as LDS. It will be given by Dirk Retschlag from LPKF, who is working in the electronics industry since the 2000. Initially for 10 years as a specialist in AOI systems as Vicecom. He has specialized in laser direct structuring and molded interconnect devices technology for 11 years and set important impulses at LPKF and Harting. In a conversation, we spoke about Israel and the times he's been here and the times he will be here. Thank you, Dirk, for your lecture, and the stage is yours.
So yeah, welcome from my side also to the AMI conference. So I'm just looking for start my PowerPoint presentation. So we can start. Yeah, again, welcome to AME conference from my side also. Just for short introduce myself. My name is Dirk Retschlag. I'm very glad to be able to introduce you to Lds Technology today. I've been working in the mechanical engineering business for over 20 years, mainly in PCB business, and since more than 11 years for LDS business now. My 2 days again today will be a short introduction about my company, the LPKF Laser and Electronics AG, and then we keep on going with the LDS and MID technology. I show you a couple of applications, and finally the last chapter will be active mold packaging. About LPKF. LPKF is a worldwide mechanical engineering company founded in 1976. We have own offices in USA, in Seoul, Tokyo, Japan, and China, as well as a worldwide net of distributors. Our headquarters will be in today sunny Hanover in Germany, and our staff worldwide is around 700 people. The turnover is around maybe more than 100 million euros, and 10% every year of the turnover we invest in R&D. Our system portfolio, our company system portfolio, starts with systems for electronic development. We built a lot of systems in the electronic production for stainless steel stencils. For PCB processing means mostly cutting lasers. For glass processing, drilling and cutting glasses for Lds Technology. Also, we have got a facility for plastic welding and for solar equipment technology. In the next chapter, I will introduce you to Lds Technology, MID technology. So at first, let me start with MID. What means MID? MID means molded interconnected devices. The newer meaning means mechatronic integrated devices. So on the one hand side, we have a 3D carrier. It could be a housing. It could be a plastic part inside an assembly as a mechanical device. On the other hand side, we have got a 3D circuit as an electronic device. The difference between a PCB and this circuit, it is in 3D. And together, mounted, we have a 3D MID mechatronic device. That is what the name is coming from. So molded interconnected devices or mechatronic interconnected devices made their beginnings in the early 80s, and keep on going in the 19s. The biggest breakthrough they came in the 2000s, mainly with antenna applications for mobile phone sector and also for antennas for laptops. MIDs are not substitution for PCBs, but it could be a reasonable supplement. The biggest challenge is to relink and conversional design using possibilities of the third dimensions. We can see here on the right side a conversional solution with 3 parts. We have the conversional PCB, we have a receptacle, and we have an add-on plastic part for hold it. On the complete right side, you see the MID solution for that part. It is only one part, the wiring is on the housing, and so it's much easier. We have no receptacles, we have no additional parts for holding. We can mount this directly in the assembly. So what is the motivation behind? At first, we can go right more in miniaturization. We can integrating functionalities. We can put antennas or sensors on the housing, on the parts. We are reducing components, as you can see here in the example. Here we reduce an additional plastic part and also the receptacle. And we can combining an electrical and mechanical functions into one single device. All in all, the MID technology have a lot of
kind of means we have LDS technology, we have two-shot molding, we have aerosol jet printing, we have plasma coating and different others. But today we want to talk about LDS technology. LDS stands for laser direct structuring. So the laser structures a designed circuit on the part surface. So the LDS additive inside the plastic getting activated and will be ready for chemical plating. Here you can see how the laser is going into the material. This is only a sample, but the structure will be go not so much down in the material. It's only for a better view. The LDS process is split in three main processes. The first of this will be the molding process. In the molding process, we have got our LDS compound. In this LDS compound, we have got the base polymer, we have a couple of fillers, and one of the important things is the LDS additive. On the end, we will have a molded part, what have a special additive inside to make this LDS technique happened. During the injection mold, some design rules must be observed. For example, welding lines or injector and ejector marks must be planned that they do not interfere with the circuit. So if we have got a welding joint line and we'll go through a tiny circuit, it could be there could be get an issue in that. So, but there are special design rules. They are not really tricky. So over 90, or maybe more than 100 plastics are commercially available and LDS approved by LPKF. Starting with the engineering thermoplasts, which were mainly used for consumer electronics and with which it all begins. So then we go to the polymides, PPA, PM, PA6, and end up in the high performance thermoplasts like LCP and PEEK. They can be assembled and soldered in reflow oven because the heat can go over 260 degrees with that material. The second process step is, for me, one of the most important. That is the laser process. As I explained shortly at the beginning, the laser structures over the material surface with a speed of up to 4 meters per second. The laser parameters means speed, pulse frequency, and power is depend on the material that is being processed. During the process, the additive inside the material will be activated and the surface roughed for adhesion between the copper and the plastic. We are working with an 1064 nanosecond IR fiber laser, which has a beam size of 50, 80, or 100 micrometer. It depends on the application we are working with. Oh, one too much. During the design process, it should be ensured that there are no sharp edges in the 3D bodies. It is the same like in PCB, in normal PCB development, only we have the third dimension in there. That means 90 degrees corners don't have to be that sharp. They have to be a little rounded with a tiny angle. Of course, the laser cannot hit the material in a 0 degrees angle. So therefore, we have to make sure that the material is in the correct position to hit by the laser. The LPKF LDS laser system can be equipped up to 3 lasers, and together with a 360 rotating unit, it is possible to process a complex parts from all sides in one process step. The last main process in laser direct structuring, this is the metallization. After structuring the part, we have to put the copper on the surfaces where they should be. That means there where the laser structured surface. As you can see here, that the copper, in this case, is the final finish with gold, is only there where the laser structures the material. A typical metallization or a typical plating thickness will be approximately 8 micron copper, 4 micron nickel, and 0.1 gold. The electroless
plating process. You can do it in one-step plating or two-step plating. The most familiar is two-step plating, and that is the example I have here for you. In this process, the metallic nuclears in the plastic material activated during the laser process will be coated by the copper bars. The first copper strike bars is a bit more, let me say, a bit more aggressive to start the coating in the small metal particles. Here, the copper built up to approximately 2 to 3 micron copper. Then the copper layer will be get in the copper build bars, and here we build up, or we make the thickness to the final thickness, what could be 8 micron up to 15 micron copper before we put the nickel and the gold on the top. For some applications, for example, later bonding process, a higher layer thickness is required. So we have here, as I explained before, the two-step electroless copper build bars with the electroless strike and the electroless build bars, and there we can go up to 5 to 50 microns copper, maybe also 20 is possible. If we need more copper on the top, it is possible to instead of the copper build bars, we put the galvanic copper bars on there, and we can make the copper plating up to 30 or 40 microns. That's easily then before we go to nickel and gold. So then we have a nice surface. An example for bonding, it is they need a really flat surface, and therefore we need a little bit more copper on the top. So 3D MRD offer new potential for designers to reduce sizes, as you can see here, and components by combining mechanical and electrical functionalities into single devices. So we have a nice example for miniaturization here. We have this is a lamp socket with an LED on the top, so it is tiny small. The main process or the main technique for MID worldwide for mass production will be LDS. With the laser structuring, so we have a lot of systems they are installed in Asia for mass production. However, the field of application for LDS technology, the field is really big. From consumer electronics variables like these watches, we have a ring of LDS here, and the nice thing, I have this watch on my arm. That's so funny, and we go over to high complex circuits, and we go up to sensors for automotive radar or for defense radar or antenna techniques. This is one application this is so complex that the solution with an alternate PCB technology will be not really easy, because we have got a lot of wiring and sensors inside this 3D part. As last chapter, I want to talk about active mold packaging, AMP. AMP stands for active mold packaging. It is the youngest member of the LDS family. For this technology, an LDS capable EMC epoxy mold compound was developed, which is used mainly for IC packaging. The process is similar to the standard LDS process. So we have got the molding here, we have got the laser direct structuring, and we have got the electroless copper plating. So for IC packaging, it is really useful to have this technology, because you can use it for, for example, flip chip RDL. You can use it for antenna in or on the package, right in the chips. We can have the antennas. We can use it for package on package. We can use it also for EMI shielding, partly or really in general over the whole part. Or we can use it also for thermal management. So we pick up the heat right where it comes from, and we put it out with the wiring out of the chip. Finally, I want to talk about the current pitches we can produce. With the current LDS hardware, a pitch of 150 microns means line thickness 75 and space 75 is quite possible. And with the
EMC material, we can go down to 25 and 25, means track 25 and the gap 25. So as a last foil, I have got also a laser drilling and an EMC material that shows you that the packaging can be realized also with through-hole drillings. They are electroless plated with copper. So now I have my 50 minutes exactly done, and I say really thank you for listening to my presentation, and I would be happy if I piqued your interest, and thank you for listening. I'm available for your answers and questions now. Thank you. Thank you very much, Dirk. It was a fascinating lecture. Thank you. I'm familiar with the LPKF technology, but after your lecture, it's more understandable. We have several questions. The first one is, how does the LDS additive change the polymer properties? The additive will not change the properties of the polymer. There's nothing changed. We have 6 to 8% of the additive inside, and the manufacturer of the plastics deal it with additional chemical stuff, fillers, and so on, so far that the main plastic will not change. Okay. Are you dealing with STL technology? I'm not sure in this case. STL. Stereolithography. I don't think so yet. Okay. Now, I have a question. I'm in the field of MEMS, and in our department, we're dealing with MEMS packaging. You showed, I think, a slide before. You showed a package, a 3D package. Yes. Usually, those packages that you're manufacturing are made from polymer structures. Now, in MEMS, because of thermal and mechanical issues, we use mostly ceramic packages. Okay. Now, do you think that LPKF technology can work with ceramic materials as well, or only in the future? I mean, like in 5 or 10 years, or only on polymer materials? So for now, mainly we have polymer materials, and there is no ceramic with an LDS additive for now. In the future, a lot of things are possible in this case. We are working with ceramic material, but mostly for cutting and structuring, but not for LDS functionality in the ceramic. Okay, thank you very much. Again, and I didn't mention it before, but you're now in a vacation. So thank you very much for finding the time to give a lecture, and enjoy the rest of your vacation. And we'll thank you very much. Thank you. Bye-bye. נעבור עכשיו להרצאה נוספת באנגלית מפראונהופר, גרמניה. The next presenter will be Mr. Frank Roscher from Fraunhofer. Frank worked in numerous research projects at the Center of Microtechnologies of the TU Chemnitz and Fraunhofer Institute for Technologies and Electronic Nanosystems, leading the group of materials for MEMS within the department System Packaging. His current work is focusing on conformal direct writing technologies and hybrid integration concepts for highly functionalized electronic systems. Please welcome Mr. Frank Roscher and his lecture, 3D Electronic Systems by Additive Manufacturing. Thank you, Avis. Thank you very much. So I hope the audio quality is fine, and I start sharing. Maybe you can give me just a signal if it's working. Yeah, it's working. Everything is fine. Thank you very much. So before I start, I would like to use the time. Dirk, are you still in the line from LPKF? Yes, yes, I'm in the line. I have one question, sorry, but I think it's a workshop, so maybe it's okay to ask one last question. I'm very keen for the molding process. You showed this multi-layer approaches, right? Like yes. Do you have to do multiple molding steps to reach this? No, we have got the base for that are single
Platten, single boards of material, and they will be get together in the end manufacturer on the customer side. But if you are interested in that technique, it's the AMP process. I can provide you some more information material for that, and I can link you together with Mr. Roig, who is a specialist in AMP technology in our house. Okay, so I guess I will come back to you. Thank you very much. Huh? Perfect. You're welcome. Thank you. So we need the Israeli conference to get together, but nice. Okay, so I will switch to my talk. So welcome from my side. My name is Frank Roscher. I'm working with Fraunhofer INAS since 10 years here in Chemnitz in Germany. INAS is short for Electronic Nanosystems. We are one out of more than 70 Fraunhofer institutes here in Germany. Fraunhofer Society is the biggest research society in Europe for applied research. Means we have institutes all over Germany and also subsidiaries all over the world and project centers international. And each institute is specialized on one focus area. Our institute here in the eastern part of Germany is responsible for, let's say, MEMS and NEMS systems. So that means we operate several clean rooms here at our campus. Overall, we have more than 1,000 square meters of clean room area, also with high quality. And basically, we run silicon wafer processes from 6-inch to 8-inch wafers. Our main working field is the so-called smart system integration, where we design and fabricate sensing and actuating parts, so micro-electromechanical systems like inertial sensors, optical sensors, or acoustic sensors, and combine those together with an energy source, and also with the, let's say, data links, that means the wireless or wire-bounded communications. Here you see maybe one little example of a MEMS bonded towards an ASIC and the wire bonds to an PCB before the final encapsulation or packaging. But today, I'm happy to talk a little bit on our activities in the area of printing and additive manufacturing, especially for the field of the electronic package. That means we have here in our institute one group that is dealing with printed functionalities in detail. So here we are using mostly roll-to-roll processes, inkjet printing, screen printing, and other technologies to get, for example, printed RFID tags or other printed conductors. But also in the field of the electronic packaging, we are using different printing technologies, screen printing, aerosol jet printing, or special 3D capable technology to do functionalization on the, let's say, wafer level on the one hand side, but also on the so far passive parts of the package. So that means we try to use the additive manufacturing, like also was shown by Dirk before, to bring more functionality to, for example, polymeric or glass or ceramic housing parts that before have been only used for protection means. So some examples of our work here are printed sensors, 3D metallizations for injection molded parts. We're also working with flexible or even stretchable materials to get functional stare on the surface. And I will go in some details, especially today for the 3D technologies. So talking on this, we have a new or quite new fabrication platform installs where we do R&D projects here. That means we combine different dispensing and jetting technologies, so deposition tools together with a 5-axis handling that can handle the substrate in all different axes. And we can perform the processes like the deposition or the post and pre-treatments that are needed for the wet materials directly in one fabrication platform. And altogether, we combined this also with some analytics and also pick and place tools
to get really 3D electronic systems by additive technology. So to give you some more overview on this, I will also show you a video and then some application examples. Beside the more access handling system, the process chain combines FDM, so normal, let's say, filament-based 3D printing tools together with dispensing and jetting tools for basically all ranges of viscosities. So we can process conductive paste, insulating materials, but also solders and adhesives from low to high viscosity. We have the post-treatments that are necessary for the wet materials or paste-like materials. This could be an IR laser source, a UV source, or infrared heat lamp to cure the materials or even sinter them in case of conductive materials. And then some analytics for process control. This is a vision system and a confocus sensor to measure the 3D surface of the structures. But then also as a special pick and place tool to do directly a die attach on the 3D surfaces in one fabrication platform. So to give you an idea, I hope the video runs smoothly via Zoom. I show you some insights here in the process so that you can see how it works. Here you see one example for the dispenser. This is one of the deposition tools going down to this black injection molded part. And here you can see the simultaneous movement of those 5 axes in harmony together to realize the deposition even on very complex surfaces. This is an example of a high viscous paste. It's a ceramic paste. This is dispensed here on a foil, on a flat substrate. But this can be also done, for example, on wafer level. That will be shown in the next sequence here. So this is a ceramic wafer with a print of a high viscous paste, and even some rework is possible, as you can see here, because it's all digital and basically it's very suitable for rapid prototyping or also for individualization. And because we can handle all axes that are possible, we can use this also for 3D printing using high viscous paste. So in this example, we did some teaser for Christmas, and we can print also in the Z axis. So that means we can stack up material over each other together. So what is the reason why we are doing research in this field? Basically, of course, like all you know, the normal electronic world is still PCB connected. That means everything is arranged on PCBs or maybe on 3D PCBs, as we have seen in the lecture before. But in our work, we moved some years already now ago to the flexible world. That means we try to realize electrical functionalities on flexible substrates. As you can see here on such a transparent foil system, the electronic features are printed, and then conventional MEMS or SMD components are placed on top of this by die attach procedures. And the next step for us was to move more to the 3D world. And you can see here an example that we are currently working in a project. This is an injection molded part. And the idea is to move away from this PCB world and integrate the electronics directly to this cap here. And here you can see a current example where the structures are printed in this 3D surface. In the next step, we will also do depositions on the side walls and on the vias that we see here. And basically, this gives the advantage that we can reduce in future, hopefully, the components that are necessary in a complex electronic system, and move electronic parts and especially sensors more to the area where they should sense, so more to the area of action. Another example that you can see here is in shielding for an aerodynamic surface sensor. Here you can see that we do it all in this, let's say, CAD-CAM strategy. So we do the modeling, the simulation, and then we move to the process. And in this case, a shielding is printed. This is in silver material that is jetted on top of this
3D surface and is connected to the sensors that are the inside. You can't see here, but basically it shows the technical, let's say, capabilities that are available today to also handle 3D substrates and bring functionalization to different surfaces. And basically here, of course, like with each of those technologies, the R&D and the interest is mainly in the reliability when you use different substrate materials and combine this with different, let's say, paste materials. Let's say the magic or the R&D is mainly in the world of the reliability. Some more insights to this process here. So you can see some examples of the line width that is achieved by this processes here. It's in the range of 400 micron. This is also due to the surface quality and due to the application, because it should move electrical charges away. So the lines are a little bit wider here, but basically it's homogeneous over the surface. And in this example, in electronic part, a conventional PCB part with ASICs and also with a battery, is molded into this plastic part, and the front side later on is then also mounted with different 3D conformal sensors. And this is attached, for example, to wind turbines or turbine blades to monitor the flow and the pressure. Another example for this, or just some insights, what you can do, you can also use it for conformal dispensing, not for electrical functions, but also for packaging procedures that you need. So here you can see some dispensing on very complex shapes on the side walls. This could be glues or even or glass pastes for let's say soldering approaches or mounting approaches. This is possible, and this can be done nowadays with such technologies on 2D, as you see here, but also on 3D procedures or 3D substrates. We, as we are silicon-based institutes and handling wafer processes, are also very interested to use this dispensing and deposition processes on wafer level, not only on flat wafers, also on structural wafers with cavities, where some interest is there to fill up cavities with the right amount of material and a very repeatable amount. So this is something we are working on, and here you see an example of the deposited amount of an adhesive here. And you can see it's very controllable by the process, so we can handle the deposition processes on 2D and 3D substrates quite well. Another area that we are working with is also in the 3D world. It's a so-called aerosol jet process. This is an equipment here from the American supplier Optomec. So this is an example for a quite fine line metallization printing technology down to 10 micrometer of resolution. So this is what we can reach with those technology using nanoparticle inks, could be silver, gold, copper, as we have seen before. And the substrates are quite, let's say, open. Here you see a video example printing on a PCB and connecting different plated connectors or pads together. With this technology, I also want to highlight some examples of projects we have done in the past. One example you see here on this side. It's a temper protection envelope. That means it's an envelope for a secure electronic part that was developed in a European project, an FP7 project, together with different partners. So we have a secure PCB. That means it's a PCB with embedded electronics. We have some electronics on the top, but then in this application also a temper protection was necessary. So we used an injection molded cap and printed multi-layers on top of this. So that means you can see here in cross section, there have been 2 layers of printed silver materials, the first layer. Then we have an insulator. In this case, it was in Parylene. It's deposited with a laser process. A via was opened, and then a second layer was printed. So that means
With printing technologies and some insulators, you can also reach multi-layers, and not only in 2D. We have done this already on 3D substrates so far. And that means you can basically go in the direction of PCBs, multi-layer PCBs, also using this additive technologies. Another example you can see here, this is more on the back end of electronic manufacturing. You see an ASIC combined with a MEMS substrate, and normally you use wire bonding technologies to interconnect this different functionalities. In this example and project here, we have used our circuit printing to do printed interconnects between the MEMS and the PCB and the MEMS and the ASIC part. So it's also an interesting technology if you want to save space in the set height, because normally the wire bonding gives some additional, let's say, consumption of footprint in the set height. Okay, and one last example for, let's say, individualized applications you see here, also an injection molded 3D part. It's a polymer part. And here in this example, sensor interconnects have been printed, and also LED interconnects. You can see here the printed conductor lines, but you can also see some large areas. These are vias through the polymer itself. They interconnect through the polymer to a printed cable on the backside. So this is also possible, not only in ceramics or silicon. Also polymers can be mounted with vias with such technologies. And then together with LEDs, and in this case, piezo sensors, such functional devices have been printed. It's a pressure sensor with LEDs, so with some illumination, and it's connected to this flexible cable and then to some crimp interconnects on the other side. And all the electrical functionalities, the electrical conductive lines and insulators have been printed for these applications. This is one inlet for a car door to control the windows or the motors that move the windows up and down in the car. And the aim using such digital fabrication technologies is to enable individualization. You can imagine using laser processes for the drilling and forming the cavities. So each part can be individualized for different applications. So this is a wide range of technologies. We are working here not only on the printing and packaging part, but let's say printing or additive technologies give us some benefits in the silicon world. So we can use different materials, different functionalities, combine this with silicon wafers, also with silicon chips after the dicing, or with the packages with the PCBs, and enable higher functionalities and better possibilities for miniaturization. And with this, I want to close and want to open the talk for discussions. Thank you very much. Thank you very much, Frank. It was a very interesting lecture. We have time for one question. As you talked about through silicon via, or maybe through glass via. What are the materials that you implement inside the holes, and what is the smallest diameter that you succeeded in implementing the material inside the via? Yes, so normally the through silicon vias we are doing here are of course in silicon and using electrochemical plating. This is the normal process. No? You do a via etch by dry etching, and then you do a base metallization by a CVD process, for example, copper, and then you do plating, and this is in the range of micrometers. So we handle this TSVs in the range of some microns, let's say 10 micrometers. But when we use printing, we are much bigger, and the ratio of thickness to via dimension is bigger using the printing. So with printing, we have done down to 100 micron vias in foil systems, and in thicker injection molded parts, we are in the range of 500 microns. About what was the last number you said? 500 micrometer. Okay, very nice. And the materials here we are using, it's still mostly silver because it's the best accessible material, but
Yeah, as we have seen today, copper is getting more and more interesting. So this is also one material, and gold is also possible in printing, but yeah, it's very costly. I think you know. Of course, when money is not an issue. Again, thank you very much for the lecture. And now I will return to speak in Hebrew for another lecture. השם של ההרצאה הבאה הינו אלקטרוניקה בהדפסה דיגיטלית, פתרון הדפסה דיגיטלית רב-שכבתית של מעגלים ורכיבים דיגיטליים על מגוון חומרים. את ההרצאה יעביר נועם הזוגי, סמנכ"ל ומשנה לנשיא חברת זיקית דיגיטל. בהזדמנות זאת גם תודה רבה על התמיכה של חברה סטוק אלקטרוניק. נועם החל את דרכו המקצועית בענף בתפקיד מנהל תחום באפסון ישראל, שם שימש כמנהל פיתוח עסקי ושיווקי של ענף ההדפסה בפורמט הרחב. בתחילת 2017 החל לנהל את תחום האלקטרוניקה בהדפסה דיגיטלית. נועם, בבקשה, הבמה שלך. אז שלום לכולם, שמי נועם הזוגי ואני מנהל את התחום בחברת זיקית דיגיטל. אני קודם כל מודה לאיגוד מהנדסי האלקטרוניקה ולאיגוד EEE ישראל שהזמינו אותנו להשתתף ביום העיון בנושא EEE. במהלך המצגת אציג בקצרה את פתרונות ההדפסה והחומרים ואנסה לכוון זרקור להבדלים המהותיים בין הפתרונות והחומרים השונים. לפני שנתחיל עם הפרטים, הנה מעט על מי אנו ומי הם השותפים שלנו לדרך. חברת זיקית דיגיטל נוסדה בשנת 2000, מתמחה ביבוא, ייצור והפצה של פתרונות חומרי גלם ומתכלים, משקיעה משאבים לא מבוטלים במחקר ופיתוח מתמידים, איתור טכנולוגיות מתקדמות לקידום ענף ההדפסה על בסיס דרישות השוק והתפתחותו, ומעודדים את שותפינו העסקיים לפתח ולהתפתח תוך מתן ייעוץ וליווי מקצועי ואמין, להשגת מטרות כלכליות ומנהלתיות מציאותיות. אנחנו יודעים גם לומר ללקוח שפתרון מסוים שהוא מעוניין בו, לא מתאים לו ושיחפש אותו במקום אחר. חברת אלקטרוניק סטוק נבחרה כדילר הרשמי שלנו, לצורך הטיפול בכל נושא ההדפסה האלקטרונית, בזכות ולא בחסד. אלקטרוניק סטוק נוסדה בשנת 1977, ועוסקת באיתור והספקת פתרונות לרכיבים נדירים, אובסוליט ו-EOL, פתרונות מוגדרים המאושרים על ידי מהנדסי הרכיבים, הם ספק מאושר ומוכר למוסדות וחברות בינלאומיות. לאלקטרוניק סטוק חברות בנות, חברת מדוק, חברת מראה וספקית לשוק האמריקאי בארצות הברית, וברונו אינטרנשיונל, נציגה של מספר יצרנים בינלאומיים בענף, כמו חברת UMCC, RBC, אסנטרה ואטלנטיק. דרך יעילה לסכם בקצרה מי אלקטרוניק סטוק, הצדת אמרה של לקוחותיה, אם אלקטרוניק סטוק לא מוצאת, זה פשוט לא קיים. חברת קמקיוב, היושבים ב-Advanced Energy Center הקשור לאוניברסיטת סטוני ברוק בלונג איילנד, ניו יורק, המוסד בעל שם עולמי בזכות חדשנות ומחקרים פורצי דרך בתחום החומרים, עם ניסיון עצום בתחום החומרים ויישומים לשימושי קצה. חשבנו שתשמחו, ולכן הרשינו לעצמנו להזמין את מייסד החברה ומפתח הפתרון, דוקטור דן, is here with us, participating in this seminar, and is happy to answer any questions you might have. Hi Dan, say hello. Are you with us? הוא לא יכול, כי הוא לא פאנליסט, הוא ברשימת האטנדנט. חבל, הוא היה אמור להיות גם פאנליסט, כי הוא אמור לענות על השאלות בסוף הסשן, אם תוכלו לשלוח לו זימון, זה יהיה נחמד. Guys, at the end of this session, please don't hesitate to ask Dan any questions you might have. Dan, they will give you a different link so you can connect as a panelist and answer the questions. חברת קמקיוב עובדת עם יצרני פתרונות הדפסה, OEM, כמו גם עם יצרני מוצרים המחפשים חומרים בעלי תכונות ואיכויות מעבר לאלו הסטנדרטיות הזמינות בשוק. נוסחאות מותאמות באופן ייחודי לטכנולוגיות ויכולות ההדפסה ומבטיחות איכויות מיטביות בהתאמה לאפיון תהליכים והמהות המבוקשים. כאמור, במצגת נעסוק בנושא אלקטרוניקה בהדפסה דיגיטלית. במקור תכננתי לפתוח בהצגה מהי אלקטרוניקה מודפסת, אבל הבנתי שעד כה הנושא כבר נלעס היטב, אז נעבור מיד להצגת מרכיבי הפתרון. אני אשתמש במונח דיו, מאחר ואנחנו מזריקים בעצם את החומרים אל
המדיות בעזרת מדפסת, אבל מדובר בנוזל מוליך או נוזל מבודד, מספיק לפתוח את טבלת היסודות של החומרים ולראות שלכסף תכונות הולכה גבוהות מנחושת במוליכים אחרים, מלבד זהב כמובן, ולכן פתרונות ההולכה שלנו מבוססים על כסף. הולכה גבוהה, טמפרטורת סינטור נמוכה, באזור ה-80 מעלות, זמן סינטור קצר מ5 דקות, לפעמים זה 2-3 דקות. מאחר שנוזל ההולכה אינו בנוי מננו חלקיקים, הוא בעל התאמה מושלמת לטכנולוגיות ההדפסה, חיבור למצעי חומר מבודד, עמיד לזעזועים, גמיש ואלסטי עד מעל 180%. מספר סוגי דיו מבודד, אחידות ההדפסה, התאמה לטכנולוגיות הדפסה שונות, חיבור לדיו מוליך, יכולת לשמש כבסיס מקשר למצעים, בזכות ההיקשרות הטובה למצעי ההדפסה, יכולת קפסולציה גבוהה, גמיש ואלסטי עד 25% היום, חוזק קריאה גבוה, מספר חומרי מבודד, חומרי בנייה, נתחיל עם ה-DI7, מבודד איכותי, חיבור מצוין למוליך ולמדיות ההדפסה השונות, DI8 בעל גמישות יתר, גמישות מיוחדת, ניתן לשלב בתהליך בנייה, חיבור טוב לדיו מוליך, OPT8 שקוף וגמיש, בעל התנגדות גבוהה במיוחד, סולדר מאסק בעל גוון אדום, ניתן להזמין גם בגוון אחר, מסורתית זה אדום, נראה ומגן איכותי למעגלים חיצוניים, Security Marketing, חומר שמיועד לשוק האבטחה, ניתן לשילוב בשכבות המבודד, נראה רק תחת תאורת UV, בשאר הזמן הוא פשוט נעלם מן העין, פריימר, ציפוי משטחי מדיות הדפסה, מאפשר חיבור מעולה של דיו מוליך מבלי לפגוע בתכונות ההולכה, סיבולת טובה לטמפרטורות בתהליך הלחמה, של ריפלו, כמובן חברת קנטיוד מתמחה בתחום החומרים, כמו שאמרתי, ומאותגרת בכל יום מחדש, בבקשה לחומרים בעלי תכונות חדשות. אשמח לשלוח למבקשים את הקובץ בפורמט הדיגיטלי או בקובץ הארד קופי, כאן אתם רואים את הספציפיקציות של החומרים השונים, החל ב-Water Based Silver, דרך ה-Ethanol Based Silver, דיאלקטריק השונים שהזכרתי קודם, אם זה ה-DI7, DI8 או ה-OPT7. מצעי ההדפסות נוסו והוכחה יכולת, ישנם נוספים. תמיד ניתן לבחון ולנסות גם אותם. תמיד ניתן לעשות שימוש בפריימר, ציפוי משטחי מדיות ההדפסה מאפשר חיבור מעולה של דיו מוליך מבלי לפגוע בתכונות ההולכה. להזכירכם, מר דן מתמחה בתחום החומרים וישמח לכל אתגר שתעמידו בפניו. אתם רואים שרשימת המצעי ההדפסה היא הקונבנציונלית המוכרת, וכמו שאמרתי, ישנם גם עוד. נועם, דן דרך אגב הפך להיות פאנליסט, אז הוא יכול להתחבר גם. מעולה. טכנולוגיות ההדפסה, הדפסה דיגיטלית הן של דיו מוליך. הודעתם לו, אמרתם לו? אני יודע לו. Dan, you are now a panelist, you can connect through the other connection. בתחום הטכנולוגיות, בתחום המדפסות, הדפסה דיגיטלית הן של דיו מוליך על בסיס כסף, סינטור בחום, והן של דיו מבודד, בניית דיאלקטרי, האיחוי וב-UV. מדפסת ראשונה, הטכנולוגיה הראשונה היא אלקטרו UV 3D בעל גודל טיפה של 1.5 פיקוליטר ועד 21 פיקוליטר. גודל הטיפה הוא ממש מזערי. מאפשר הדפסה רב-שכבתית בו זמנית של מעגלים ורכיבים אלקטרוניים, והשליטה המלאה שלכם בגודל הטיפה. טכנולוגיות הזרקת הדיו, הדפסה על שולחן עבודה, בפיתוח כרגע הדפסה בפורמט רחב מגליל למגולל, הדפסה במעבר יחיד לדיוק מרבי, טכנולוגיית הזרקה של האירוסול ג'ט באמצעות ריסוס, גודל מינימלי ברוחב 50 מיקרון, פוטנציאלית עד 10 מיקרון. מאפשר הדפסה ישירה על מצעים שטוחים, אך גם תלת-מימדיים וגמישים. כאן אתם יכולים לראות בעצם מבחן ההשוואה שעשינו בין הדיו שלנו במרכז לבין דיו על בסיס ננו חלקיקים. דיו של קנטיוד בזכות דיו מוליך שאינו בנוי מננו חלקיקים, ההתאמה מלאה להזרקת דיו, כמו שציינתי, 80 מעלות 5 דקות, 99% מהנוזל עובר סינטור והופך להיות חומר מוליך על גבי המצע. בסיס כסף בעל מבנה רציף ולא חלקיקים להולכה מרבית.
אם נשווה לנתונים המוכרים לנו מדיו ננו חלקיקים אחר, סינטור ננו חלקיקי כסף, שם זה נדרש לביצוע ב-130 מעלות לפחות, ולמשך 30 דקות. סינטור של בין 15 ל-60% מהנוזל המוליך, ולא 99%. דיו ללא ננו חלקיקי כסף אינו סובל מסתימות ראשים תכופות, מאחר ומדובר בטכנולוגיית הדפסה, סתימות ראשים יכולה להיות צרה, ובגלל שהוא אינו מובנה עם חלקיקים, אז אין סתימות. נתונים טכניים, טמפרטורת ריתוך בריפלו, 200 מעלות, טמפרטורת ריתוך ידנית על גבי FR4, 170 מעלות, טמפרטורת ריתוך ידנית על גבי חומרים רגישים לטמפרטורה כמו פילם פט או דיאלקטריק, תדרוש זמן ממושך יותר בטמפרטורה נמוכה יותר, בין 150 ל-160 היו ניסיונות שעבדו בהצלחה. לא נדרש ערבול הדיו לפני או במהלך השימוש, מאחר ואין מדובר בחלקיקים. מגבלות עובי קו, מרווח כ-100 מיקרון באלקטרוג'ט ו/או 10 עד 50 מיקרון ב-IDS. המגבלות קשורות לטכנולוגיית ההדפסה, ניתן לשפר עם טכנולוגיות הזרקה מדויקות יותר. הולכה גבוהה יותר בזכות צפיפות כסף גבוהה יותר. אם תסתכלו על התמונה הימנית שמצוינת במעות C, אתם תראו שבעצם זה הדיו שמובנה מננו חלקיקים, הוא נראה בעל מבנה גבישי, תצורה של ספוג, כלומר יש חלקיקים שאינם חלקיקי כסף בתוך החומר, ולכן ההולכה נמוכה יותר מאשר בתמונה המרכזית של הדיו על בסיס כסף ללא חלקיקים, שם 99% מהחומר הופך להיות כסף מוליך, ולכן ההולכה היא ברמה גבוהה מאוד, רמת הדיוק מאוד גבוהה ב-79 מיקרון, בתמונה השמאלית שהודפס בעזרת אלקטרוג'ט. פיתוח בהתהוות, אז מה יש בקנה? מה הולך להיות בהמשך? בתחום החומרים, מבנה, שיפור חוזק מבנה, שכבות בעלות חוזק מבני בהשוואה ל-FR4, מוליך, שיפור לסבילות גבוהה לטמפרטורות תחת הלחמת ריפלו, מוליך בעל גמישות ואלסטיות גבוהה, 200% של אלסטיות, תחשבו על האפליקציות שאפשר לעשות איתן. החומר המבודד בעל עמידות לזעזועים ואלסטיות גבוהה יותר של עד 85%. בתחום הטכנולוגיית הדפסה, ישור אופטי, ישור שכבות או תבניות ידני, תוכנה לאוטומציה של רצפים, כל שכבת חומר, הדפסה ומערכת איחוי הנשלטים על ידי המפעיל, אבחון בזמן אמת, בחינת איכות מהלך בזמן ההדפסה ויכולת הקפאת הדפסה ללא נעילת מדפסת בזמן פעולתה, בחינת מערכות נוספות להתאמה. בתהליכי הייצור, pick and place להדפסת מעגלים בלבד, מערכת end-to-end, תהליך הדפסה למספר חומרים ויישומים, צריך כמובן ללמוד את צרכי המערכת, הרכבה לכל יישום, הנתונים של גמישות, מצעים, טולרנסים, טמפרטורה וכו'. כאן ניתן לראות תרשים זרימה המראה פשטות של תהליך הדפסה, מקבלים קובץ להדפסה, רצוי בפורמט PDF, ישנן תוכנות הסבה מגרבר ודומיהן, רצוי להתחיל לחשוב הדפסה במקום תהליכי גריעה, חריטה וקידוח, השיטות המסורתיות. קליטה בתוכנה מאפשרת הפרדת שכבות הדפסה בהתאם לשכבות כרטיס ה-PCB וחומרים השונים, המבקשים לייצור הכרטיס, שליחה להדפסה באיכות והתנאים המבוקשים, הדפסה באמצעות טכנולוגיות IDS או אלקטרוג'ט, בזכות איכות הדיו המוליך והמבודד קבלת כרטיס גמיש או קשיח, אלסטי או עמיד לקריאה וזעזועים, כולל האפשרות לייצר כרטיס משולב בעל תכונות שונות וחלקיו השונים. קצה אחד גמיש והשני קשיח, כבל גמיש שטוח המסתיים במחבר או כרטיס, למשל. אפשרות לשלב רכיבים בתהליך ההדפסה, כולל קפסולציה של רכיבים. הדוגמה שתכף נראה, או שאתם רואים כאן בעצם בכרטיס, ללא שכבות הסולדר מאסק כדי לאפשר לראות את המוליך דרך שכבת המבודד. בכל אופן, שכבת מבודד יכולה לשמש כשכבת סולדר. זה כרטיס שהודפס בקנקיוב על ידי עידן. הכרטיס כולל USB מובנה, אין צורך בקייבל, ולדים, הכרטיס בעל יכולת Wi-Fi ובלוטות'. כרטיס זה יכול לשמש ולהתממשק עם חיישנים או כל משימה התואמת מיקרו-קונטרולר. מודפס דיגיטלית בשתי שכבות ומוכן להרכבה. התהליך המסורתי, תהליך הגריעה
ההשוואה לתהליך ההדפסה, אז שכבות מסכה לקביעת שטחי הולכה, גריעת נחושת לא מצופה, תהליך חיסור קבוע, שינוי מחייב מסכה חדשה. כל שינוי בקובץ או בכרטיס שרוצים. בתהליך ההדפסה, קובץ ממוחשב בהדפסת מוליך, הדפסה ישירה על גבי חומר הגלם, גמישות תהליכים ושלבים, שינוי בקובץ ההדפסה בכל רגע נתון, פשוט שינוי בקובץ הדיגיטלי ומדפיסים מחדש. תהליך רב-שכבתי, בצורה מסורתית באמצעות גריעה משכבות מרובות וחיבורן, בתהליך ההדפסה באמצעות הדפסת שכבות חומרים זו על גבי זו, מצע ראשון יכול להיות מבודד, עליו יכול להיות מצע קונדקטי ועליו עוד פעם מבודד וכן הלאה, המשחק הוא בידיים שלנו. כאן ניתן לראות בעצם בתהליך ההדפסה, כאשר יש לנו שכבה ראשונה שהיא שכבה של מבודד, לאחר מכן חורי קידוח שהם חומר מוליך, שכבה שנייה של חומר מוליך, מעליה מגן על חמה, ואז אתם מקבלים בעצם את כרטיס ה-USB המושלם. סל הפתרונות פונה אל מגוון לקוחות, אם כאלה עוסקים בשלב הפיתוח, או אלה עוסקים בתהליכי ייצור, מורכבים, ספקי משנה אמונים על מציאת פתרונות חדשניים או יצירתיים. יישומים ושיווק. הייתם רוצים להדפיס צמא באורך 3 מטרים? עכשיו כבר אפשר. פשוט מדפיסים אותה בגאפים ומתחבר תוך כדי הדפסה, ואתם יכולים להדפיס לאורך שאתם בוחרים ורוצים, תמונה במרכז המסך. יתרונות של ההדפסה, חיסכון במקום ומשקל, רשת מודפסת לעומת הרכבה ידנית, פוטנציאל להשתלב במבנה, בידוד גבוה, מוליכות גבוהה, מצעים קשיחים וגמישים, תכונות חומרים מגוונות ואיכותיות, הדפסה רב-שכבתית, רב-חומרית, תכונות חומר איכותיות, סינטור בטמפרטורות נמוכות, קבלת פרטים בדיוק גבוהים, איכויות והולכה, הצמדה למגוון משטחים. כאמור, לוחות אלקטרונים, אתם יכולים לראות כאן לוח מודפס על גבי PCB, עליו הולחמו הרכיבים השונים, ניתן גם לבצע באמצעות הדבקה. צמות חיווט, אפשר בקפסולציה לחבר את המחברים, או להדפיס ולחבר בהדבקה. אנטנות טווח 0 ותדרי רדיו, תצוגה, תאורה ומגע, מעגלים פסיביים, פאנלים סולריים ומערכות פוטו-וולטאיות, חיישנים לדישים, IoTs, פקג'ינג, אריזות אלקטרוניות. תודה רבה לכולם. איש הקשר לכל פנייה ובקשה מחברת אלקטרוניקסטוק, הדילרים שלנו יהיה בני ברודבר, מנהל המכירות לתחום. אתם יכולים למצוא פה גם את הפרטים שלי וגם של גדי ממדוק ארצות הברית, בהתאם לצרכים ולשאלות שלכם. אני שמח ומבקש מכם לשאול שאלות ולהפנות אל דן. דן, are you here with us? I am. Hello, Dan. Hi, Dan. Thank you very much. And thank you again, Noam, for the lecture. Again, thank you for the support for this conference. I have a question concerning the assembly process of components on the substrate. You said earlier, Noam, that the ink is based on silver. What is the assembly process you're using? Are you using adhesives or are you using solders? You can use solder reflow with the lower temperature solder reflow. You really don't want to go over 180 degrees C. So some silver alloy of a solder works well. And you know, adhesives obviously always worked. But you can put a solder mask on, and right now people, end users are using solder reflow. Okay, thank you. And the other question is, what is the reason that if you are comparing your technology to the conventional PCB, what is the reason that you choose the silver rather than the copper ink? Well, copper ink doesn't allow to sinter at very low temperatures, even with a non-particle copper ink. The silver ink sort of lends itself better to the inkjet technology. The silver ink that we're using, as you saw, is a particle-free silver ink.
And that also gives us the ability to get near bulk conductivity along with very low sintering temperatures and very fast sintering. So with the electrojet system, you're sintering on the fly while you're printing. So by the time you're more or less done with the print, you're pretty much have sintered that layer of silver. Okay, thank you very much, Dan, and thank you again, Noam, for the lecture. שלום לכולם, שלום לכל המשתתפות והמשתתפים. נפגשנו עם אנשי אקדמיה ותעשייה מישראל ומחוצה לה בעולם התוכן של הדפסה תלת-ממדית של אלקטרוניקה. למדנו היום על תהליכי ייצור ומימון שונים של מתכות, בשונה מהדפסה תלת-ממדית רגילה, ששם המתכת צריכה להיות, כמו שדיברנו, חומר מבני, המתכת ב-AME צריכה להיות בעצם בעלת תכונות חשמליות או טרמיות, חומרים מוליכים פונקציונלית. וראינו כי אפשר לשחק איתם, מה שנקרא כחומר בידי יוצר. אני מזכיר לכם כי כמו שראינו בהרצאה של אולג בהתחלה, התקינה היא מאוד מאוד חשובה, גם בעולם הרפואי, גם בעולם הביטחוני, גם בעולם האזרחי. התקינה רק הולכת ומתפתחת, ואנחנו עוקבים אחריה ברמה היומית והשבועית, ואין ספק שעם הטכנולוגיה הזאת העולם יראה שונה בשנים הקרובות. אנחנו רוצים להציע לכם להצטרף ולעלות לרכבת הטכנולוגית הזאת, שדוהרת בקצב מטורף, עם חידושים הן ברמת החומרים והן ברמת יכולות ההדפסה. אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר או דרך הלשכה או ישירות אלינו, לשאלות, הערות, הצעות להמשך הפעילות בארץ, אם בנושא ה-Additive Manufacturing of Electronics או בכל נושא שקשור לעולם הזיווד האלקטרוני והמיקרו-אלקטרוני. בזאת הסתיים הכנס המקוון הראשון שלנו. אני רוצה להודות לכל המרצים והתומכים והמרצים גם מחול שטרחו והופיעו, שתרמו מהידע שלהם, מהניסיון שלהם והזמן שלהם כדי להשאיר אותנו. אני רוצה להודות לשמואל ולאולג, חבריי בצוות ההיגוי, לעידית שפר וכל אנשי הלשכה שבלעדיהם כל זה לא היה קורה. כמובן לכם, מאזינות ומאזינים, ליום הארוך והעשיר הזה. נשמח להיפגש באירועים עתידיים שלנו, בריאות לכולם, והמשך שבוע פורה. כאן אביב רונן, מדבר מלשכת המהנדסים בתל אביב. להתראות, ביי ביי.